ಒಂದು ಕಡೆ ಆ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಜೊತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವಿರೋಧಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ಅವರು ಮುಂದುವರಿತಾ ಬಂದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೆಹರು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಅದು ಆ, ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ನೀವು ಈಗ ತಾನೇ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಂತರ ಆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಚಿಸಿದ ಒಂದು ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ನೀವು ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರು. ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್. ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇದ್ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಷ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೀಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವೈಲೆಂಟ್ ಪಾತನ್ನು ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯ ಒಂದು ವೆರಿ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್. ಈಗ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಲೀಫ್ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಯುವರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ in the existing situation. So politics is the art of the possible. There is no ideal conditions for politics. Itu amattu the art of the possible itself is guided by certain values. But the ongoing politics, you cannot say I don't like this politics. I don't like, because there is no ideal politics that is possible. Tomorrow your politics could be worse. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ BL ಶಂಕರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ನನ್ನ ಹಲವಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಿಂದ ಬಂದವನು, ಇವರೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ನನಗೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಹುಶಃ ಭಾರತ ಕಂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಧುನಿಕತಾವಾದಿ ಅಂತ. ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸ್ತೀರಾ? ಈಗ ಆಧುನಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದು ಥರದ ಹೈ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ನಾವು. ನೀವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ, he comes from the John Dewey, Fabian socialism, T.H. Green, ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನಿಂದ ಬಂದವರು. ಈ ಇಡೀ ಟ್ರೆಡಿಷನಿಗೆ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. It has denied the principle of equality. Freedom anta maatartare, but what they call is negative freedom. They are not talking about creating positive capacities in people. So Ambedkar comes very strongly from a particular version of modernity. Itu high-end modernity alla. And in India, he began to say, I'm a follower of Phule. Phule is my guru. Kabir is my guru. Now, if you look at these people, the common thing about his gurus
is all of them begin to talk about human equality. So, if you are talking about modernity and modern reason, then how do you actually make the principle of equality quite central to the agenda? This is one. And the second thing, and this is, I think, is important for me, Ambedkar thinks that religion is important. ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಿದವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ, ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸೇ ದಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್, ರಿಲಿಜನ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ರಿಲಿಜನಿನ ಅರ್ಥ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ that religion is important. Ambedkar prakara, modernity does not create moral principles. You need to have a grounding in a moral life to uphold human. ಈ ಮಾರಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಆ ಡಿಸ್ಪೊಸಿಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೌಲಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ನಾನು ಕೇವಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ನಾಲೆಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ಲಿ ಟು ದ ಬುದ್ಧ and begin to say religion is important, but we want a different religion, not the religion of Brahmanical Hinduism, but we want a religion which actually upholds the moral. ಅವರ ಎಥಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬುದ್ಧನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣಗಳು? ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧನಿಂದ, ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮಿಂಗ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ರಿಲಿಜನನ್ನು ಒಂದು ರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ದೀಕ್ಷಾ. ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಡಿಸ್ಪೊಸಿಷನ್, ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಲಿ ಆನ್. ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ರೀಸನ್, moral foundation to life, the idea of karuna and compassion, maitri. So Ambedkar now feels that if these ideas are quite central, he would like to go for a cultural domain, which is Buddha, which is Kabir, because he finds that Buddha was talking a language which he is also speaking. And therefore, he actually began to invent a Buddhism which is very different. ಈಗ ನಾವು ನವಯನ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ that Buddhism was not accepted by the Buddhists in the rest of the world. They called it as Ambedkar's Buddhism. Mahabodhi Society wrote an article in 1956 called Ambedkarite Buddhism. ಈಗ ಅಂತೂ ನಾವು ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ that because Ambedkar also took the Diksha in very different ways. Normally when you take a Diksha, you recite the 3 Sharanam. But he was prepared to say, Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami. But he didn't want to say, Sangham Sharanam Gacchami, because he thought that the Sangha has deserted the Buddha's teaching, and therefore Sangha itself has to be reconstituted. ಅವರ ಕೊನೆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್? ಕೊನೆಯ ಲೇಖನ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಧಮ್ಮ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಉಂಟಲ್ಲ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1956, ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ. But much of these arguments about Buddhism is in Buddha and his Dhamma. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅವರ ಲೇಖನಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಕಠ್ಮಂಡುಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧನ 2500 ಇಯರ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬುದ್ಧ ಆರ್ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ವೇರ್ he actually begin to say that Buddha's teachings are superior over that of Karl Marx. ಮತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲು 1951 ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಬೋಧಿ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಖನ ಬರೀತಾರೆ, ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ with other prophets, with the Prophet Muhammad and Jesus Christ, and begins to argue why Buddha is superior, or Buddha's teaching is superior over the teachings of others. So there is a long period of Ambedkar's preparation to Buddhism, immediate preparation. That preparation starts from 1950 and ends with 1956. But I want to see a long journey that Ambedkar makes, where he finds that his thinking, his disposition, and his understanding of the human is congruent with that of the Buddha. So there is a very interesting coming together in Ambedkar's thinking. ಇದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂಥದಕ್ಕಿಂತ ಕುಟುಂಬ ತುಂಬ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಓದಿನಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಕುಟುಂಬ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಬೀರ್ ಪಂಥಿ. ಅವರ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ 3 ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೆ, ಅವರ ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಅವರ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರಮಾನಂದೀಸ್. ಇವರ ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ರಾಮ್ಜಿ ಸಕ್ಬಾಲ್, ಅವರು ರಮಾನಂದ್ ಪಂಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಬೀರ್ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಕಬೀರ್ ಪಂಥದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೋವವನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದು, ಗುರುತಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. But the going back to Buddha is something which I think is a decision that Ambedkar makes. ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಕೆಲುಸ್ಕರ್ ಅಂತ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಲುಸ್ಕರ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 1948ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸು ಬರೆದಿದ್ದರು ಆ ಪುಸ್ತಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು. So Ambedkar, actually if you look at it, Ambedkar announces in 1935 that he is not going to die a Hindu. So from 1935 to 1956, for 20 years, Ambedkar studies religion. It is very important for us to recognize when we think about Ambedkar, and this is something which I have written for this introduction to the book of mine. See, Ambedkar, I personally think, this is my judgment, I don't think there is a cosmopolitan intellectual from the south of the globe as significant as Ambedkar. Because intellectual life is all in the north. Now here is Ambedkar who begin to say, I carry overboard the entire intellectual legacies of the north. And he could have said that more than anybody else, because he had this huge training in German philosophies, British thought, the American developments. So you could have said, okay, I have studied my subject. But here is a man who begin to think, all these ideas are okay, but they cannot be applied as they are. We have to think on the ground. And what is the ground? The ground is the way inequality exists in societies like India is a very different inequality compared to the kind of inequality that exists in the global north. So you have a man who carries a bag of ideas, but begin to rework some of those ideas, begin to propose a set of alternative ideas, and begin to think that eventually you have to develop a very different kind of an understanding than the kind of received understanding from the West. So I don't see Ambedkar's thinking as modernist, as some people say, quote unquote.
I don't see it as a derivative reading. I don't see him as a cultural theorist. I see him as primarily a cosmopolitan intellectual, rooted in the context and thinking on his feet, but all the time knowing that what other people are also thinking. So this is something remarkable because nobody else did that. ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ನೆನಪಾಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿರೋದು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅವರು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಗಾಂಧಿ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ? ಭೇಟಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಭೇಟಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬಗ್ಗೆ. But when I say cosmopolitan intellectual, that means you are putting forward an argument which everyone else in the world has to take it seriously, because you are not merely talking to them, but you are talking to your situation, but your situation is also part of the situation of many others. So Ambedkar is a cosmopolitan intellectual of that kind, who thought that, a liberation project for Dalits in India is going to have universal significance. It's not going to be something which is going to be limited to India. ಸರ್, ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆದ್ರೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಆದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೇಲಿನ ಒಲವು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ನಂತರ, ಚಳುವಳಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇರೋಷ್ಟು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, 1956ರಿಂದ 1964ವರೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರಿನ ಏನು ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. 64ನಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರದ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠವಾಡ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಿಜಾಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, 1942ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂಬೇಡ್ಕರನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಯಾವುದು ದಿವಾನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಿರ್ಜಾ put a order on Ambedkar that he cannot enter Mysore state. So Ambedkar was a persona non grata in Karnataka. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1974ರಲ್ಲಿ 75ರಲ್ಲಿ ನಾವು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ, ಆ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಂಧಿಯ ಪ್ರಭಾವ, ಲೋಹಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ದಲಿತ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಬಳುವಳಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಆದ ಬಳುವಳಿಯೇ ಹೊರತು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಅದೇ, ಇದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಲಿತ ಚಳವಳಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಥರದ ಚಳವಳಿ. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ, ಡೇರಾ ಕಲ್ಚರಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ರೈದಾಸ್ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದಲಿತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ದಲಿತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ and it is not led by a common ideology. Although today Ambedkar probably is the most important person within the Dalit movement across the country.